mbasaba mu sharing akatambi kano. Alright. Nga bimbaga buli kimu kimwe bwe kitaba apujjako mu Uganda okubufuna n'okufuna ng'olina VPN. Naye essawa zino nkimanyi nti buli omu ataddeko era atumbudde. Kale ngenda kusaba ontambuliza akatambi kano kasaasaanye. Olina option abantu 10 sharingirako mwenda akamu kateeke ku account yo. Oba page yo omuntu atafollowinga page na tamanyi gyeri kubanga baziwabira bazisibadda asobola okufuna access nalabira ku account yo ku page yo kati kateekeko ng'omaze okusaasaanya buli omwenda ogabidde mu WhatsApp obutadde mu Messenger oba okubidde kyaliwo essimu n'omugate mukulu atumbudde tulyoke tugende mu maaso. Bwe mala okulaba okusharinga akatambi ako njala kutuma. Njala opitire Maria Mungu omupya owayo Seriti Bahabulwa Christopher Damulira akulira crime intelligence. Njagala opitire Maria Mungu owayo Seriti Bahabulwa omupya Christopher Damulira akulira crime intelligence ajja ku video. Nsaba opitire genetically modified general Muhoozi Kanyarugaba abere ku video. Nsaba opitire genetically modified general Muhoozi Kanyarugaba abere ku video. Nsaba opitire Muzezedde Nsanga Bisibe na nyine Kabuyonjo etambula yo Seriti Bahabulwa tabasita mutabani wa kale ekyenserero Muzezedde Nsanga Bisibe ne yabere ku video. Nsaba ontagingire Kisawuvuga Jeno Salim Sare akandwa naho. Jeno Salim Sare akandwa naho abere ku video. Nsaba ompitire omusajja gwe bayita Frank Mwesigwa wa police oyo abere ku video. Nsaba ompitire wano omusajja gwe bayita James Birungi wa Semwai. Njala ompitire Emikatabazi owa Isa abere ku video. Njagala otagingire International Criminal Court, International Court of Justice. Njagala ontagingire mba diplomats aba embassy ezenjawulo oba mission ezenjawulo eziri mu Uganda abere ku video eno lwalero mbataginge. Buli embassy gyomanyi gitaginge bire mu katambi kano. Buli embassy gyomanyi ngere mu Uganda oba balina basigazawo gundi basigazawo mission yabo nga embassy teriwo nayo gitaginge babere ku video eno. Bwe mala okumpitira abantu ajala mupite president Kumulwa Kyagulanyi Center mu abere one. Jala mupite ba foot soldier bonna abere ku video eno. Buli omuwagizi wa national platform abere ku video eno. Kubanga video anagisuwa simejo no gisanga. Njagala kutandika n'akalango kamo then tandika video oyolwaliro egenda kubeera muliro. Alright. Nendoza excuse me. Munanso no mukatono. Kansoke nebaze then nkuba akalongo tusimbula video. Ngenda kusoka kwebaza ba comrade mwe ndabo tukola mulimo gwa mu social media. Abali ku Twitter, abali ku TikTok, abana babona n'ababolenzi, abali ku wenyi wekita kutukola emirimu gyegimu, mwe bali nyo balidero ko mulimo gwo kutambuza information okusharinga. Ngenda kugamba ekigambo kimu okiwulire mu gwe. Muganda wange commentinga na sharinga okola kyamaanyi nnyo. Kubanga bro sharing information etambula. Ng'ogisharinze ku page yo, ogisharinze ku WhatsApp, ogisharinze ku TikTok, message etambula bulungi nnyo. Ekintu kino ekikya social media kubanga we do associate with the different people across the world. Ennaku zino olulimi Oluganda Golla Moses yalugonzaamu oba AI esobola oddukyusa. Video ne bwenjogera mu Luganda abazungu bigo bino babikyusa ne babiwuliriza bulungi nnyo. Kati gwe sharinga video ogisaasaanye ogitambuze buli wamu gwo okukolebwa gwa kusharinga ffe tutambuze information. Alright, kansoke mpisaba kalango kamukoka. USA, Nope, Stop People Power, 2006 fundraising drive. It will take place on 1st March 2025, organized by chapter leaders via Zoom meeting. Meeting ID is 666-522-5668. Passcode is 6 small f, capital R, capital U, capital Y, capital V. For more information, please contact the organizers on 720-296-30
3611. It will take place at 11 a.m. American time. Kankadde mu Uganda. Bannayuganda bonna ab'enkyukakyuka n'abapopa wangala mu ggwanga lya Amerika naddala abakulembeze bategese okusonda ensimbi nga twetegekera akalwa akagenda okujja ng'era omulamwa gwa kukyusa ggwanga eryo. Okusonda kuno kugenda kubeera ku mutimbagano ogwayita Zoom kujja kubeera ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokusatu omwaka 2025 ku ssaawa 5 ez'okumakya eryozo mu ggwanga lya Amerika. Kujja kuba kutegekeddwa abakulembeze ab'omu ggwanga lya Amerika so n'abakulembeze kwetola ensi yonna nga bajja kuyita ku mutimbagano oba ku kibanja kye bayita ekya Zoom ku nsinkano ya Zoom nga endagiriro y'ekibanja kw'onoobeera gye tuyita meeting ID eri 66522 ekisumuluzo ky'onookozesa okuyina mu meeting eyo 6 fa entono R ennene U ennene Y ennene V ennene ng'oyagala okumanya ebisinga bafune ku ssimu yaabwe eri 72029 ojja kuba obafunye otegere biki ebigenda maaso ku Zoom meeting eyo ey'abakulembeze ku nsonga ezo. Alright, kati akalango kawedde. Akalango bwe kaggwa tugenda tandikirawo video obutereevu bwayo. Kansulate president atuuse n'abakulembeze bonna. Okusookera ddala abadde bagoberera ennyo Facebook ennaku zino zonna ne TikTok tubadde tubategeeza ku nteekateeka Muhoozi ne Museveni ne Uncle Sali Musale nga bagenda kukola emitawaana ku kitebe kya National Platform. Njala sooka tegeeza abantu mwenna musooke mulye bulungi nnyo. Mukulu Yoseriti Bahabulwa, Muhoozi Kanyirugaba, Christopher Damolira, Frank Mwesigwa, and the Inspector General of Police, I'm here to inform you, ladies and gentlemen, it is in your interest to keep Robert Kyagulanyi Ssentamu alive. Let me repeat this statement. Museveni at your age, Sali Musale, Muhoozi Kanyirugaba, the Inspector General of Police, and other operation officers, it is in your interest to keep Robert Kyagulanyi Ssentamu alive and kicking, because for you think that you can control the population after assassinating Robert Kyagulanyi Ssentamu, which is not easy. Why? Right now you are holding guns in your hands because you can kill and kidnap each and every person you feel like to kidnap and kill. But it will be a brave mistake to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu as you plan, because it will cause commotion in Uganda to the extent it can lead to the genocide in the Republic of Uganda. So I'm here to warn Museveni and your mafias, please be very careful in the way how you handle political matters in Uganda. It is not a problem for you to stay in power. It is your problem, because for last we as Ugandans, we use the simple and easy democratic process of electing our leaders. So if in case we are tired of you, we have all powers entrusted in our constitution to elect leaders. So if you fail to leave power in peace, something wrong might happen in that country, but that's not what we want. We want a peaceful transfer of power. All along I've been informing in the National Committee that Museveni is not a Ugandan, including his family. All of them that are refugees from Rwanda. As it happened in Congo right now, the so-called Nyamulenge who are claiming to be Congolese, right now they are massacring Congolese because they camouflage that they are Congolese. Right now it's going to happen in Uganda because Museveni as well is not a Ugandan, he's a refugee and his entire family. So right now they are using power of gun to stay in power with the plan of assassinating Robert Kyagulanyi Ssentamu, because he's the only person who is becoming a stumbling block in their move of creating two-smashed dynasty all over East and Central Africa. So I'm calling on international community, including international diplomats who are in Uganda right now. Watch each and everything which is taking place in Uganda. As we speak right now, police, military police, SFC, and the crime intelligence officers, right now they have enforced themselves into the National Platform headquarters at Kavule Makerere,
whereby at first they switched off the electricity in the area, which enables them to force themselves into the offices of the president and other offices of leaders, whereby they are planning to plant ammunitions into president's office and other offices so that they can start build a file which indicates that Robert Kyagulanyi Ssentamu and National Platform are a group of mafias, or is a group of labels who are trying to overthrow the government by using of ammunitions. That's what they are planning right now. Because all cameras were cut off, no one was supposed to record. The police sealed off the entire premises right now. As we speak, they are still there. They don't allow anyone to access that premises apart from them. They have planted a lot of ammunitions, including uniforms, bullets, and other army attires, which later they will claim that they have found ammunitions at the headquarters of National Platform. Thereafter, they will allege that we were engaging in a military coup d'etat or using ammunition to overthrow Museveni's government. But that's not what we are. We are peaceful men and women who yearn to get change through peaceful means. So I'm here to inform General Muhoozi Kainerugaba, Museveni, Christopher Damole, and other serving officers. Whatever you do, it is a brave mistake, because the world has been watching each and every step you are doing. 3 or 4 days back, I've been exposing you, whereby I've been using my social media platform and I record short videos exposing you, which I term them as security alerts. Right now, exactly what I've been telling the world, it is exactly what is taking place right now. So, whatever you are doing is wrong, and stop it. Akonjagadde nkayise nga kali mu Lungereza bakategeere bulungi. Kati mbutongole video etandise. Okusookera ddala, ngero bategeeza nti Ssentebe era chairman wa Kunga Ssentamu Fred Nyanzi asuuliddwa okulwana mu maka ge era atuuse mu maka ge. Naye jjukira emisana nazze ne mbagamba ku security alert nti omwami ono badde bamukuumira wali wa Kampala era ajja kuvaayo abyogere nga seziseza zisombe mulaku kifo kye bayita Attidde oba jet offices e Masaka gye badde bamukola ki gye badde bamutulugunyiza mpaka olwe mutwali Kiswalize ne bamusuula. Ssentebe Nyanzi kijja kwetaagisa ogenda ofulume ogenda ofune okukeberebwa nakyo kiddako, wabula nga onvaawo ngenda kusaba bakomredi mwenna, ngenda kubasaba komredi mwenna, kino ekintu kye bakola kya butiitiizi, ffe tetunnatyako n'akamu, saagala mulage butiitiizi bwonna, kubanga tosobola kulumba muntu munafu atalina mundu n'omulumbisa bataliyamu y'amagye ne mundu zirwasa mayinja ng'olumba ekibiina ky'ebyobufuzi ekitalina wadde ekisokole ky'essasi. Ngenda basaba tekubaako na muntu atya mu sharing information mu exposing abantu bano kubanga bali mu kutya. Ffe tetuli mu panic. I'm here to warn Museveni and General Muhoozi. We are not in panic. It's you and your regime who are in panic. You've stayed in power for 40 years using the power of guns. We are not intimidated and afraid of you. So whatever you are doing unconstitutional acts against the political party. You are trying to blackmail, to flame Robert Kyagulanyi Ssentamu, but you won't succeed. That was my statement. 1. Njagala chairman Nyanzi bamusesemye. Ekyo tukitwali chairman Nyanzi avudde. Don't comment and share anything about chairman Nyanzi oyawedde. Tofokasinge kuba kati bagenda kosa chairman Nyanzi n'ebirala nga diversion. Njagala kutegeeza international community ne banna Uganda mwenna nti olwaleero abasajja bano bazinzeeko essomero ly'ebyobufuzi ly'e Kamwokya akawungeezi ne basalako nga teri mmotoka ekkira, teri mmotoka eyambuka. Mubaddemu n'abasajja abawera, abasajja n'abakazi ba elders okuva mu mabuka ga Uganda abadde bazze okubuuza ku president n'okufuna okusomesebwa na biki ebigenda ogenda mu maaso. Abasajja bano tebaswadde olwaleero, bakutte abakyala n'abaami abali mu myaka egikuze 7 babatutte, babawambye, batutte ku pusi, babasibidde teri amanyiyo. Naye mu kifo ekyo wennyini babadde nga bapulaninga ebbanga lino okujja okuteekamu ebyokulwanyisa
eyo kamwokya kyekibaddeyo bawaddeyo ba elders babadde 70 plus nabazingako nabakwata babatwala ku police kyonna kibagala okukola ekamwokya nakyo bakikoleko bapulani gateekayo ammunitions na buli kimu ekyo nakyo mukitegedde wabuzibidde olwaleero ng'ekitebe kya national platform Kavuli Makerere nakyo bakizinzeeko basose kujjako masannyalaze kitegeeza kamera zonna babazigyeko tebakkiriza muntu yena ali ku recordinga kintu essaawa zino zamaze okumenya office ya president bateekayo emmundu ebyokulwanyisa na buli kimu kyonna kyebagala bakiteekeyo then baveeyo bakole fayiro bagambe nti ekitebe kya national platform bakisanzemu ebyokulwanyisa bakole fayiro bakiteeke ku president bamuteekeko omusango gwa treason kati to prove Museveni wrong bino bibimu ku bifaananyi ebibaddeyo olwaleero eno statement ekoleddwa olwaleero iyo statement ekoleddwa ba elders ababadde bavudde mu mambuka ga Uganda bano basirikale nga bali ku kitebe bakiyingiramu by force mbala bulungi nnyo tebakkirize wa mawulire yenna ku kitebe tetunnatuuka ku video gye mwagala ne mulindeeko loza mbalaba tetunnatuuka ku video mujagala mulindeeko kati okuprovinga Museveni wrong na buli kimu kyakola njera sooka kubazaayoko katono era ino statement gyakoze president statement gyakoze olwaleero n'abagamba Museveni thugs are now breaking into my offices after spending hours yone mugitegedde njala kuyita mu bwangu naye mugitegedde bulungi nnyo kati eno ye video gye nakola ng'enaku z'omwezi 4 days back eno video gye nakola 4 days back ngamba tegeeza ku security alete bibagenda okukola after parade nabagambye nti after parade lwe yaliwo Museveni yatya nnyo ne bayita abantu abajja boogereko ne birema ne basindika General Raiso bwe yazze n'ayogera amafuukule n'alumba president ne mumuwa lesson yamutuusa obulungi nnyo era naye gyali eyo kati kye baakoze najja ne mbagamba nti bagenda kulya abafuutu soja batandika batrack nga babakwate wabula nga poliisi yalina olukwe olumenya poliisi zaayo okwetoola Kampala mukono wa Kiso bagambe nti bafuutu soja be babbye emmundu olw'okuba nti bakoze parade nga bali ready okweyambisa emmundu okuggyako gavumenti nenzija n'ekikuba nekye nayogera kyennyini ne mbagamba nti bagenda ne kujja ne ku kitebe bamenye bateeke mu byokulwanyisa byabwe eno video ya nnaku 4 mukawulirize alright mbalamusizaako bannyabo ne basaba mwenda kansipenti muli bulungi ya nze kipayopayo ne security alert eno saagala esule kubanga bano abasajja bapulaninga ekiro n'emisana njala obubaka buno bugende butuuke eri pulezidenti ba foot soldiers n'ekibiina kya national platform nenga njala bugendereddala wali mukulu akulira prime intelligence mukulu Christopher Damulira gwe n'aba iso n'abaseemwayi muyina olukwe oluteeketeekere muteeseteese okukwata mu president of Robert Kyagulanyi Ssentamu muteekeko emisango gye mwali mugenda muteekako nga baolivia otala bali mu kkomera ne Bamachete saako ne Ssaanya Mujahideen kati olw'okuba nti president bamukoledde birthday surprise parade kati mwagala kutusa emizannyo gyammwe ngera twogere essaawa zino Christopher Damulira abatudde mu meeting ne bateesa bw'otyo bagenda okukwata president of Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bagenda kukozesa omukisa guno oguliwo olw'okutya parade bagambe nti abaana balabiddwako mu byambalo emyufu bagenze ku poliisi ez'enjawulo mu bitundu by'emukono Kampala Wakiso ne bamenya poliisi ne babba emmundu oluvannyuma emisango egyo ne bagikonvatinge bagiteeke ku president nti abavubuka ba national platform people power benyigidde mu kumenya poliisi ez'enjawulo ne batwala emmundu nga baagala okwenyigira mu bikolwa eby'okujja ku gavumenti kino mukulu Damulira okimanyi bulungi nnyo mwadde ne mukiteesaako kubanga mwagala kukwata president naye mwali mupulaniza mu kusooka naye nze nga bulijjo mbasookayo mu maaso kale Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu njagadde okutegeeza mukulu Damulira n'abakulira iso ne Ssemwayi saako ne poliisi meeting bagituze ne bagikkiriziganyako era nebigambye ebyennyini ebigenda mu maaso mu Kampala mukono wa Kiso naye batudde balina engeri gye bagenda obikonvatinga babiteeke ku fayiro yo bagambe nti olw'okuba nti olina abavubuka abalabikiddeko ku parade eyo
bebali muteekateeka etandise okukola omenyi w'amateeka okwagala okujja ku gavumenti nga muyita mu bikolwa eby'ekiyeekera. Kale mukulu Christopher Damulira nze nga bulijjo mbasookayo ne mbaswaza mitingi gye mwatuuzizza nga mwagala tandika mmwe kennyini okulumba poliisi zammwe mubbemu emmundu mukiteeke ku bafuutu soldiers mutandike obateekako emisango gy'obutujju n'okubakwata mukwateko pulezidenti nakyo mukisaze mubagirawo nga nena bwe gisimufungize tukooye obufere bwa gavumenti ya Museveni ate nga mmwe kennyini mwe mutta abantu. Era bwe twogera kati abaana mutandise obbakwata olwo comrade wenansana baamukutte bamuwani mu drone n'abalala bagenda bawamba kubanga muli mu kutya. Nze mubategeeza Christopher Damulira ofubye nnyo okulaba nti oteeka wansi national platform ng'okola ebintu by'ekisiru mwatuuka n'okusindikira mukazi wo gwe weeganzikako omuwala oli ow'ekayunga kati ali mu kkomera gomwasibako emisango era egy'okutta omuntu ngera wali omusindise ajje abege pulezidenti amuteeka omusango gw'okuwamba nti yali yagenda kwekobana n'aba SFC okuwamba gavumenti ya Museveni n'enzija information n'engikuba era bwe nagikuba omuwala bamusako misango gyakutemula muntu kati ali mu kkomera gy'avundira ate nga yali girlfriend wo omufunako olumuli mu KCC oluvannyuma n'omwefuulira n'omuteeka mu kkomera kati gyekino kyolikola naye Christopher Damulira kiki golowooza ebikola mukola tebituuka ekiseera ebikoma mukomye obunanfuusi. Alright, tulina obudde butono nnyo kati njagala kukolamu akantu kakutereezamu katono. Omuwala gwe njogeddeko mu kavidiyo kano ow'ekayunga baamuta omuwala ono gwe njogeddeko mu kavidiyo eyali ewa Nopu baamuta eyali akola mu KCC era adiringa ne Christopher Damulira baamuta gyali kati ali abutaala bamuwa bbeeru ya bukadde 5 mu military court ne bamuta gyali yadde ekayunga gyali naye agezaako kwezimba dde ayagala kukola advance adde kati nakano kabadde ka leero. Alright, ambalamusizaako bonna bannayuganda ne bakomredi mwenna naddala ffenna bakola emirimu gy'okumutimbagano okulwa n'enkyukakyuka n'okulwa n'ekibiina kyaffe kya national platform saako ne president. Ndi wano bategeeza mwenna nti batutaddeko diversion olw'okuba nti kati batadde chairman Nyanzi ate amagye ne poliisi ne bagenda balumba essomero lyaffe ly'ebyobufuzi ly'Ekamoocha nga bagezaamu okuplantingamu ebyokulwanyisa ne uniform nga kati essaawa zino twogerera ekitebe kyennyini ekya national platform ekikulu ekavule kirumbiddwa amagye ne poliisi mu bayingiriza keesi ez'ebyokulwanyisa ne uniform ku kifuba nga tebakkiriza muntu yenna adde okulikodinga era nga n'amasannyalaze baakedde gajjako nga ne surveillance cameras tezikola essaawa zino kati ngenda bategeeza mu naba comrade buli ali gy'oli please tusooke tuve ku diversion eziteereddwawo tusooke tuconcentrating ku bulabe bagenda otuteekako olw'ensonga bagezaako nnyo okufulaminga pulezidenti n'ekibiina kya national platform tulina ebyokulwanyisa nga bwena bagamba mu vidiyo eri ewedde so kati kyebali mukukola essaawa zino mwena njagala bakubiza omulago gutakungula muve ku diversion ezigenda mu maaso tusooke tuconcentrating ku kintu kyebagenda okuplantinga ku kitebe kuba olwo ne balingiriza ebyokulwanyisa omuli amasasi emundu n'uniform z'amagye ku kitebe kya national platform ekavule mu maanyi nga tebakkiriza muntu n'omu abayimiriza basse kujjako masannyalaze kuba kati kamera ziba tezikola abantu bonna balina amasimu bagabajjeeko kebere katooki bali mu kufulaminga nakola fayiro zaabwe zibagenda okutwala bateeke mu case file gye bagenda okugula ku pulezidenti n'ekibiina kya national platform so bakomredi mwena mbasaba muveeyo musooke muve ku birala tusooke tudde ku kyokulabisa abantu bano kyebakoze ku kitebe kale buli omutambuza ka vidiyo kano ne bakomredi mwena muveeyo mukole vidiyo ez'enjawulo kale mukama bankuumire mutambuze obubaka buno. Alright. So Muhoozi Kanyarugaba, your father Museveni, as well Christopher Damulira, James Birungi and other officers who were ordered to carry out that operation. I'm here to inform you that the international community is watching. Time is up. Your family has led Uganda for 40 years, but nothing we've gained. We lost each and everything as Ugandans. Our fellow Ugandans are in diaspora suffering because of mismanagement of power, money, and each and everything, all resources. So, we are tired of your family and your regime. It's time for change. So, whatever all the tactics of military or guerrilla tactics which you are using to blackmail or to frame National Platform and Robert Kyagulanyi Center won't succeed because we're here to expose you.
So these are the people who led the kidnaps and all operations which have occurred since yesterday against national platform, foot soldiers, and enforcing themselves into the national platform head offices at Kavule and Kamocha. These are the people who led the operations. All the meetings were held at CMY and Nagulu Police Headquarters. And these are the commanders who were instructed by Mohoz and his father. AIGP Frank Tumwebaze, the director of operations. This is the Frank Tumwebaze. Wait a minute. He is the gentleman who led the operation since yesterday. Franco Mwesugwa is the man who led the operations of raiding national platform and kidnapping innocent Ugandans. In conjunction with a new Maria Mungu. Whoever who doesn't know Maria Mungu, he was a very dangerous man during Amin's regime. He kidnapped and he killed Ugandans under orders of Idi Amin Dada. So, under Museveni's regime, this gentleman known as Christopher Damoda is the man who is working together with Frank Mwesigwa to terrorize Ugandans, kidnapping and killing and torture them under different orders from Museveni and Mohoz in different torture chambers across the country. He's known as Christopher Damoda, the new Maria Mungu. Tugenze maso. Kati, njala kushoka kubategeza obaka njala kubabu abalidinze operation zino enseba tegere. So, operations were led by AIGP Frank Mwesigwa, the director of operations. 2. Commandants of SFC. 3. SP Hawali Operation City Tactical. Those are the main planners today's raid, and they are on ground disguising. So, I wish to inform the international communities and all diplomats in Uganda that Mohozi, the son to Museveni himself and his younger brother, George Akandonaho Salim Sare, they have been instructing the following people to carry out operations against national platform and all its supporters, whom we called foot soldiers, including the raiding of national platform headquarters and president's office, whereby they planted in ammunitions. And very soon, you will hear the police coming out saying that they have searched our headquarters and they found ammunitions, whereby they are going to use it against the president. So those are the 3 people on orders of the other 3. AIGP Frank Mwesigwa, Director of Operations. 2nd, Commandant of SFC. 3, SSP Hawali Operation City Tacticals. They have been all over around, supervising, commanding, using radio calls all along. Listen very carefully. After sending away all our staff members and other people who were at the premises, the military has broken into the national platform offices at Kavule and the Nope School of Leadership at Kamosha at the same time. Since they are not in company with any of our officials, they have chased them. Those shameless fellows might come out saying that they found guns or other things at the premises, or even plant some things and later claim they have belonged to us. Even in their cowardness acts, they are smart. They are not smart at all. So that's the statement from the president himself, Robert Kyagulanyi Ssentamu. So njagadde okukola video eno ngiteekamu olufuutifuuti n'Oluganda. Kuno kuliko abantu bangi abatasobola kukona mu video eno. Mulaba bano be batono abalaba video eno nga tebagikonye mbe bangi bafuna information eno. Yensonga lwaki njagadde okutabikamu Oluzungu n'Oluganda. Kati njala tegeeza mukulu Muhoozi ne banno.
bobanga ogamba nti omuntu yenna aserving eggwanga omuntu yenna aserving eggwanga tateekeddwa kweka face ye bano babeera ba terrorist tateekeddwa kweka face ye naye musindisa abasajja nde disguise nga bakwese face zaabwe musindisa abasajja nga bakwese face zaabwe mu bukookolo be abasajja bali mu operations abasajja abali mu operations nga bali mu bukookolo teri serving officer nga serving eggwanga ali ayinza kweka face ye bwe talina kigendererwa teri mujaasi aweereza ggwanga ng'asasulwa sereza omusolo asobola okuweka face ye to that extent okitegeera bulungi that is wrong so wetwogerera olwaleero nga bwe nabagambye nti bagenda kukola operations okukwata bacomrade baffe muganda ffe akirewo kivumbi akwatiddwa olwaleero n'atwala mu kifo ekitanategeerekeka muganda ffe smart wa Bobi naye akwatiddwa n'atwala mu kifo ekitanategeerekeka muganda ffe General Gaddafi naye akwatiddwa n'atwala mu kifo ekitanategeerekeka n'abalala betanategeererako bo baba batutu olwaleero naye ndi wano tegeeza bacomrade mwenna mumpulirize bulungi nnyo ekigambo kya state okutandika okukola ebintu bino okusi kutya kwabwe era si buvunaanyizibwa bwammwe lwaki omuntu bwanga goyina amaanyi n'olumba omunafu teerwanyeeko kitegeeza omala biseera okuwamba bannayuganda tekugenda kukoma tekutandise leero tekugenda kukoma mpaka nga tujjako gavumenti mu ngeri eno neesoboka wabula ndi wano otegeeza Museveni ne banno 1 mutracking amasimu g'abacomrade bonna nga mukozesa ebimaba bye mwaleeta kati ndi wano otegeeza comrade yenna muganda njera kutegeeza musobole okufuna essimu endala ng'essimu layini yo ebadde emanyikiddwa publicly kozesa layini empya naye ng'ogitadde mu ssimu endala ekyokubiri kwata essimu yo giteeke mu flight mode oba mu flight mode bw'ogiteeka mu flight mode then giswitching off bw'otagiteeka mu flight mode n'ogiswitching off kitegeeza bakyasobola okutrackinga nkiddamu kwata essimu yo giteeke mu flight mode teri asobola kutrackinga era ne wogenda gijjako ngeri mu flight mode teri asobola kutrackinga ssimu eyo ompulya bulungi nnyo ekyokubiri munoonye essimu kaadi empya ze musobola okukozesa ezitali ezo kubanga batrackinga mugjeeko gipyala locations oba locations ku ssimu zammwe muzigjeeko kyekyokubiri ekyokusatu omuntu yenna gw'otalina naye appointment omukubira ssimu ekyokuna kale nti mu kaseera kano buli omu osobola okukyusaamu location wooli kubanga bali mu paniki baagala kukwata buli muntu omu lwaki 1 okusinziira ku meeting ebaddeyo ku makya bagambye nga bwe nabagambye ebigambo bibiri bye nabagambye mu strategic plan yaabwe gye balina kandi basomere strategic plan bataagitegedde muli obulungi nnyo strategic plan yiino strategic plan gye baateesezza nga bwe nabasomedde yabadde to disorganized Robert Kyagulanyi Ssentamu ye plan esooka eyokubiri to arrest all close allies eyokusatu to arrest all people in the party so that they saw that he is isolated. By the time we reach the campaign period, he will be alone. He will be remaining with those untrusted foot soldiers who are easily be bought off. Nebagamba arrest and detain trusted foot soldiers. Echokutano bagamba arrest party heads like Frederick Nyanzi and the other and put them in communicado. If possible, arrest his wife or one of his children. Disorganize the party structures. So, when the time comes to elections, he will be heartbroken without any support and any trusted people around him. And he will be concentrating in missing people. That means it will be our win at the end. That will be the easiest way of winning Robert Kyagulanyi Ssentamu. Eyabadde strategy plan yabwe nga bweri olwaleero era bwekyali n'olwaleero bagizeemu era ne bagidiscussingako kati gye basembeyo eruwa Mr. President isaba mpuliriza bulungi nnyo ssebo n'obuwombeefu muzzukulu wa Gayira Gajuule nze muzzukulu w'amazige nze nkusaba Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu muzzukulu wa Gayira Gajuule mugulu
Musingo ono muzzukulu w'amazige Lumbuye nze nkusaba kibayita politics buli omu akimanyi ebyobufuzi wabula kibayita politics obukodyo bw'obufuzi buli omu tabumanyi politics buli omu amumanyi era osobola okukwata essimu yo n'odiscussinga politics but politics obukodyo bw'obufuzi tewali abutegeera okujjako ng'omaze kakola ensi netegeera wano tatategeera mukama wange oli flexible bulungi era omanyi politics bulungi naye bino ebigambo byange njala bikugamba nga mbifunye mu message esembye mu meeting gye batuddemu abamu kiyinza obbawulikikira ng'obubi naye njagala mukigumiikirize omusajja ono gamuwedde ku mpagala ne bwe nkuzannyira akatambi kano kakakuzannyire kuno ngenda kukajjamu eddoboozi kakakuzannyire wano ngenda kukajjamu eddoboozi kokalwa simanyi nakajjeemu omusajja ono gamuwedde ku mpagala mazima gali nti gamuwedde ku mpagala nga omulaba atambula bamukwatako bukwasi Lord, we're here for one purpose tonight. To bless your name. To give you glory, honor, and praise. Gamuwedde ku mpagala ekituufu omulaba nga atambula yeekaza kwekazinga omusazi obyayi ku kkubo yitaliiwo mu meeting gye basembye bagambye by all means, if we fail, the last resort is to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu in any possible way. Mohoz and your uncle Salim Sarepras, your father, you decided today in meeting that you, at least, if everything fails, to disrupt or to disorganize Nope, you have to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu by all means, because it's the only obstacle you have in your 50-year master plan and to take Eastern Central Africa under your master plan. So, Mr. President ngenda kusaba. Last resort gye bagenzeeko ye yabo yakutta. Naye bagambye bati. With immediate effect after assassinating you, bagenda kulirizinga retired Colonel Kizza Besigye. Ajja kuba afunye sympathy mala nti tewakyali muntu yenna asobola kujja kufuna favor ya asobola okutandikiraawo. That's what they have planned today, and that is their mission. Okuva ku disorganization ejje babadde nayo oba strategy kati bagambye tufube okulaba ng'omwami ono tumutta oluvannyuma tutebeesige ekintu kidde mu mikono gyaffe nga bwe kiri. But as well, you must be very careful within your circles. You must be very careful within your circles. Ebyange mbyogera kate ng'omusezi agule siyani, you must be very careful within your circles. People around you, some of them, they know this information, you work with them, they know what to do, but somehow, somewhere, they're stranded somewhere. But bino mbyogere maybe binza okunyiiza n'obo batabitegera bali bagambye nti information njiteeka wano neesaasaana. One, lwaki bali sorting okutta Kyagulanyi? Njagala gwe kenyini ng'okozesa omutwe gwo gw'oyita engalabi ombuulire wa opposition ki mu Uganda asobola okuba nga asobola okudda mu bifo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu ombuulire. Ku bino bye ngenda okugamba wano bagamba Nuupu eyimiddeo ku Nuupu project ya Museveni. Osobola okulwanyisa project yo ng'otegeera. Osobola okulwanyisa project yo ng'otegeera. Mbadde ngamba you create project to get profits. So when you create a project ate n'ogirwanyisa kiba kitegeeza tuyagala magoba ekyo ne kibakuba. Ne bagamba Nuupu bali babisiyaga era bafuna ssente okuva mu bazungu okupromoting ebisiyaga. Omusajja mukulu Trump awangudde akalu ebintu bikyuka bibali ebisiyaga bennyini. Teri muntu yenna yazzeemu ku nyega buli omu yasirise. Tubasaba accountability basirise era teboogera. Right now abadde bakulima empindi ku mabega bonna basirise.
bwe batandise okukwata ba foot soldiers bayise Mpuuga ne bamugamba waki batutubulya nti abantu bano balina skills mu military. Mpuuga yabagambye nti abasinga obwana bonna balitani. Museveni ate omuntu gwe bayita litani ng'alina emmundu. Okitegedde kati njagala gombulireyo omuntu omu opposition singa Kyagulanyi baavuddewo ani agenda okubeerawo. Mbulirayo taliiwo kubanga bo kibafa nti ono aveewo. Kati muganda agenda kukusaba n'obuwombeefu. Beera mwegendereza nnyo. Nkimanyi oli mwegendereza naye gw'oyita naye yayinza okulyamu oluka kubanga bataka ki? Bataka nkwenge. Awo tuvuddewo nakyo kitegedde. Kati Bannayuganda mwena bali mu US era bali mu America. Muhoza project eri mu America bayina WhatsApp groups mwe bacoordinatingira information yaabwe. Bagiyita Patriotic Ridge Uganda eri mu America. Eno ye Gmail yaabwe. Eri info@mokmovement.usa.com. Nga yaba North American residents only. Mu WhatsApp group eno yeri mukola n'okufandinga abasajja abatemu aba ISO n'okubawa information nga bagamba bagala ku tracking aba comrade baffe bonna. Era bayisiza sente nga bagamba we wanted if you know them just report to General Nareiso kati B General abanoonye n'abaabwe. Wulira bulungi nnyo. Mu WhatsApp group eno bagambye nti abavubuka no bengenda obbazanyira wanted if you know them just report to General Proscovia Nareiso kati ba General babanoonya. Kuliko omu enamba ya Uganda n'agamba jobless hopeless full time losers enamba eri +256 772 064013 mujiwandikao eri +256 772 064013 oyo omu. Kuliko omulaba bamuyita Alex Mutaki ali ku simu +1 646 932 8109 e WhatsApp group. Kati bano bebafandinga sente okuva mu America bano nyi ba foot soldier baagala okukola ko bebaluwa baagala kukola ku baana baffe bano abalabikidde mu katambi kano kankabadize bulungi nga banoonya buli mwana ine abadde mu katambi kano bo sente ziva mu America okwata buli mwana ine abadde mu katambi kano bakayita mu WhatsApp groups zaabwe. Bakaina mu WhatsApp group zaabwe abapatriotic kitegeeza nti wona mu diaspora ba NRM bebali mu kufandinga era nga bawa intelligence okuva mu bantu batelimu nga baagala abaana bano bonna bakwatibwe bonna bawabirwe ewa Proscovia Nareiso. Aha kati ke katambi kano. Kati group eyo gye muwulidde group eyo gye muwulidde ekulirwa omukyala gwe bayita Sarah Kasule. Sarah Kasule, if you are in USA right now, be very careful. Nomula bamuyita Andrew Kamali beba group leaders beba admins abakulira ekintu kino n'okusindika sente n'okuwa intelligence. Sarah Kasule ng'oli mu America ne Andrew Kamali bebali mu kukulira group zino zonna eza diaspora okutrackinga abaana nga information bagijja ku ground. Mugitegedde bulungi nnyo group yeeno. Kanjigaziye bulungi nnyo. Mugira bulungi nnyo group yeeyaawo. So omuntu yenna mukwasi w'amateeka abamanyi amateeka ne ba chapter leaders mu America muntukire mu inbox mbawe information eno. Mugende mu home office, mugende mu FBI,
muwabire abantu bano nesimu ne munazisuula information tugirina ne information tugirina buli kimu tukirina nga mwe mukola funding ne tracking okuweereza abantu e Kampala ba tracking abaana afa babakwate awo nawo tuvuddewo nza mutegedde obulungi nnyo kati omanyi ayogera omu abagamaga muulye kye planning e Kawempe good enough nti timu yaffe eya electoral commission babatadde be bataddeko ne eno message bajje nayo video badde mpanvu nagitadde ku Facebook ne ku YouTube ne bana abakyala bavudde bine bavudde nabyo muki nenga nayi bagamba recently bine bavudde nabyo mu komera gye badde batadde sinze nnyo okukaluka tugenda mwaka by election what are our techniques what have we planned Ebaka bagenda kukola embeera yonna era tugamba abantu bonna bagenda mu kawulire especially abavubuka tugenda kukwata abantu bangi bagala kuteekawo abantu buli omu asobola okutya naye nga kakawuke tugenda mu Kawempe that by election tegenda kubeera normal by election tugenda kubeera lutalo what are our techniques anagenda okufandinga sente tuzijjawa zigenda okwesa mu kalulu ako ye lwaki twawa omwami oyo kanso nga efulakbeya lwaki tetwawa nsereko kale alright message yevuddeyo kati bwe tuvaawo awo eno ye session ebaddeyo enaggulu wenkoledde video ku makya nenzija ne ŋŋamba nti bacomrade mwena musaasaane eno meeting ebaddeyo nga bata drone zonna enaggulu ku headquarters sisobodde funa recorded footage mfunye bifaananyi still photo eno tiimu yonna evudde naggulu eya flying squad ne jati etambudde mu Kampala mukono wa Kisonga egenda ekwata abaana beewe nzijidde okukola video ekindese kipayopayo nga amaze ofuna confirmation okuba mu sources nga amaze okukola ki okubasimbula abajati n'aba SFC bebifaananyi ekyovula nti nze mangu okukola video eya security alert nga amaze ofuna information nga amaze okubasimbula abasirikale bonna bavudde ku Ssemwayi Mbuya ne bava ekireka ne bava ku headquarters ku police ne bava ne Makindi okola operations ezo mwe mulira abantu badda mulira kati mumpulize bulungi nnyo one akazimbe ke nabalaze ke bayita Aga House akali ku Mawanda Road e Kamocha nga waggulu waako waliyo abantu abakolerayo wali kuliko ne clinic nabanyonyodde clinic ebintu byekola wabula ku ground floor bili obaze tuita basement eyo tocha chamber ate detention center era transfer center transferring abana babakutte abana bakwate kati naku zino babatwala emitiyana mu tocha chamber ziri emitiyana neziri mu bitundu ebyemasaka n'okwetola ebitundu ebyo tebakyala basibira nnyo mu Kampala naye provided omwogezi wa poliisi n'ekibinja kyabwe ekituule naggulu bagambye nti balina enteekateeka ekwata abaana bano mu operation bonna basinga obungi bagenda basibira Rwanda Luko Owesigire ne grupu ya mwenna okuli Christopher Damulya Franka Mwesigwa Muhoozi Kanyerugaba ne Museveni plus Ali Musale. During the 2000 elections, you did the same things. Some of Ugandans were detained in Rwanda prisons and they are still there. Others, they were killed and buried in mass graves in different parts of Uganda. But we have key witnesses who survived, who can come and allocate where you buried our comrades in mass graves. The same thing right now, you are planning to arrest Nupful soldiers or supporters, and after arresting them, you will transfer them to Rwanda prisons. And others, the liberated will be forced into Congo in the battlefield so that they can be killed from there. So, Muhoozi Kanyerugaba, your father and your uncle, Salim Musale, it is in your wish to keep Robert Kyagulanyi Ssentamu alive. Right now, people are tired of your regime and your family. We are still talking simple and easy in the polite manner. But one time you force us to engage in what you did previously in 1970s. Because we can. But that's not the path we want to take. You heard that Blaza Museveni say that even freedom fighters, sometimes they might use violence to protect or to gain what they want. I'm here to inform you that
it is in your interest to keep Robert Kyagulanyi Center because it serves you, Museveni, it serves Muhoozi, it serves Salimu Sale and the entire Banyarwanda who are in Uganda, mostly in Uganda. The moment you assassinate Robert Kyagulanyi Center, it will be an automatic call for liberation struggle or armed struggle. Quote me right. According to your cow mentality that you want to assassinate Robert Kyagulanyi, it will be an automatic armed liberation or armed struggle against your race. Because publicly now you know that we are fighting with Banyarwanda openly. For me, I don't eat my words. If you wish or if you plan to kill Robert Kyagulanyi, it will be an automatic call for all trusted and loving Ugandaners to engage in armed liberation because we'll be remaining with nothing. The reason as to why in Arab countries some people decide to be terrorists is because they have tried all avenues or peaceful avenues, but nothing came out of the peaceful means. The only way they decided to go with was to become terrorists because they demonstrated, nothing they heard from the demonstration. They tried to talk, nothing came out from talking. They tried to petition their parliaments, nothing came out of those petitions. They demonstrated, they were beaten, killed to the extent they had nothing to do. It's just to become terrorists. So slowly by slowly we are heading towards that point. We've tried all our level best to be peaceful, but you are trying to squeeze us to that level. But I'm here to inform you, don't push us to that end. Temutusindikiza kutuuka ku mbeera eyo. Lwaki? Kankunyonyole. Ffe tuli bannansi tetuli bagwira. Era tulwanira mu nsi yaffe kyekisooka. Ekyokubiri, omuntu yenna bw'omunyigiriza ennyo nga talina kiddako agenda kufuuka mutujju. Omutujju tazalibwanga mutujju, anyigirizibwa naba nga talina kyalekeddwawo wadde kyalina kukola. Temulina monopole ku mundu, temulina monopole kuki, temulina monopole kuki, ku violence. One, njala tegeza public, and I'm here to inform the international community that all the serving UPDF officers, most of the indigenous, they were taken to battlefield in Congo, other than Somalia. Those one you see in SFC who are dressed well with the heavy ammunitions, those are the machineries of SFC from Rwanda. But funny enough, those people are not trained. They are not trained, they are just scarecrow. Mwetubamanyi bulungi nnyo nga ne bacommandants bonna abanyarwanda tekuli yali agenze ku battlefield, including the army spokesperson Felix Kulayije. Tokubangako sasi, togenda akola ku kintu kyonna, just wakola training, tokubangako sasi azuwero nenda lweso. Bonna basinga obungi tekuli amanyi sasi nga ne bwokuba essasi basooka okudduka. So I'm here to inform Museveni that the indigenous Ugandans whom we forced out of their country to go in your prominent wars in Congo, Somalia, South Sudan, they are there watching. But you come afraid that you have forces in Uganda. But right now I'm informing that almost 70% of forces, they are in Congo, Somalia and South Sudan. In case we decided to wage a war against you, you can't survive because the people you trust around you, they haven't experienced any kind of battle within their country. Abanyarwanda watekuli yali agenzeko mu lutalo bado lusinga mu bannayuganda, abasoga, abanyolo, abatolo, abalugwala. Bano abanyarwanda bali mu kulya gundi ebitiri biyita ne bali embizi ne banyolako bia ne bagenda mbivu ne tebagenda ako ku battlefield, baganda bafali ku battlefield abafiirayo. Bw'oba oyagala kipuluvinga oyo Kulayije bwe kati amesipasa tagenda ako na mu lutalo takubanko wadde sasi. Just mubateko obuteesi bano bannalo iso simanyi baani, simanyi batugirimana, simanyi bonna bana tekuli yali agenzeko mu lutalo. It's very easy abantu obba ku bantu basanya within a small period of time ndo kintu bategeeza temutinkula batajja kutegeera. Temutusindiikiriza. Lwaki? Kino njala kikunyonyera ng'omutwe ogw'okola bulungi. Era buno obaka njala bugendere Museveni, Muhoozi n'abalala. Mu byobufuzi
Mubadde lake nnyo mu Uganda. Lwaki muli lake nnyo? Mwe mwafuuka ba terrorist under Fronasa. For us, we are not terrorist. Tuli mu peaceful meaning of transition, we are not terrorist. Mwava mu politics ne mugenda ne mufuuka ba terrorist. Ne mujjamu mwajjamu uniform ne mugenda mu ngoye za bulijjo ne mufuuka ba terrorist. Ffe kye tutalina. Ffe tubayambika ekigambo kimu nti tubadde mu politics owaddala whereby it was very easy to